Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina mana barka da wani lokaci da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Inshallah, our today video is going to be on obviously going to now part a challenge. We are going to start challenge. Uh, Za mu fara challenge akan yadda mutum zai yi trading ko kuma how to trade on patterns. Wannan muke bayani akai shine kamar su engulfing, dark cloud cover, fence line pattern, evening star, morning star, duka dai wanda abin da yake dai patterns, not single candle patterns daga two bar candle zuwa sama. It depends on the patterns din da mai amfani da shi. Maybe za mu amfani da one bar candle, two bar candle ne ko kuma three bar candle ne, amma dai da two to three bar candle za mu amfani su ne suke patterns, ma'ana combined candle kenan. So abin farko da za ka yi shine idan ka shigo za ka yi trading, first of all in za mu yi analyzing market ɗinmu za mu fara zuwa ina, za mu fara zuwa cikin currency pair, mu zo mu zaɓi currency pair ɗin da zai mana za mu trading da shi. Sai mu zaɓi da high volume currency pair ɗin da za mu yi amfani da shi, wanda kuma mun faɗi inda shi wannan patterns ɗin suke amfani da kuma gurin da ba sa amfani. So we are going to fix it. Za mu zaɓi, za mu bayani ko mu ce za mu sake yin bayani akan yadda za ka yi trading da su, ko kuma ce a gurin da za ka yi trading da su in ka gani, insha Allah. So kamar yadda kuke gani, way back to seek for currency pair din, alhamdulillah. So kamar yadda kuke gani a irin nan gurin haka, so a irin nan gurin da ka gan su za ka yi amfani da su. Muka ce a me suke faruwa a key level. Kaga gurin idan candle din ne ya kare mana sama da wannan weight din shine za ka yi trading a guri, amma wannan in bai kare maka a daidai gurin ba, so you can call it as pullback. Za mu yi bayani shi ma dalla akan pullback din. So amma dai first of all, menene ya kamata mu fara yin shi ne, za mu fara yin bayani akan shi wannan, za mu yi trading da patterns din kenan insha Allah. Abin da ya kamata mu yi yanzu shi, first of all bari mu rage, mu rage candle din mu sauri. So za mu da shi 1 second insha Allah, 30 seconds sharp sai na kare mana candle din. So sai mu zo mu yi ne. So za mu zo mu ja, mu fitar da duk wani zone namu. Za mu sa rectangle insha Allah, za mu ƙara masa girma ta da za mu na ganin sa yadda ya kamata. So kun ga, way back to yadda muke analyzing din, muna expecting din patterns din ya samu a nan gurin. So kun ga an yi making patterns din ma daga can sama, to amma dai sakamakon so muke mu yi shi da inda kuna gani sosai a time din, shi ne sa na so, so ga shi nan dai kamar da kuke gani a nan gurin market ɗinmu mai taimana har ta juya wannan juyawa. Bari mu bayanin sa nan. First of all, market ɗinmu, kamar yadda za ku gani a nan gurin market ɗinmu me take yi, tana making higher high sai ta higher low, higher high higher low. So kamar yadda za ku gani a nan gurin, menene direction ɗin mu na shiga trading? Za mu iya yin buy a gurin. So let make buy, bari mu yi buying a gurin, amma sai mun dan samu rejection kaɗan. Amma ba mu buy ba, candle din ya kare mana haka, so za mu iya tafiya da wani strategy as engulfing. Tunda nan gurin kowa riga da ya sani menene a gurin, breakout a retest ne nan. So mun yi amfani da key level, so ga breakout a retest za mu yi amfani da shi ma a gurin. So let's wait and see how our final direction is going to be. Idan candle din ya kare a green dai, wannan gurin in ya kare a green, so za mu trading buy a gurin. Idan ma bai kare mana irin gajeren candle din nan, me za mu yi a gurin? Za mu jira a yi mana making a more evening star. Yeah, za a yi mana making morning star kai, I mean at the down direction kenan, going to up direction. So sai mu jira yawa, idan ya kare mana a irin jikin haka din nan candle, idan kuma ya breaking ya fasa wannan zone din, wannan gurin kasan nan in ya fasa mana shi, so mun san menene next market execution din mu, market direction din mu, there will be a changing, perfect changing of character. So za mu ji down direction. Menene yasa muka ji down direction a gurin nan? Saboda wannan gurin da aka samu breakout structure din nan gurin ya samu, an samu breakout structure a gurin nan,
sannan wannan gurin daga nan gurin haka zuwa nan gurin is you can call it as invalid fullback, saboda fullback din da muke expecting shi ne da muke amfani da shi a nan baya wuce mana nan gurin. Wannan gurin shine fullback din mu inda na zana first zone din nan da na zana mana. So amma kamar da gani a nan gurin market din mu ta yi mana respecting the same direction da muka yi, duba da yanayin breaking da aka samu ne shi wannan zone din da aka samu breaking strong key level ne, saboda shi ne dauko wannan gurin da nan gurin, da haka mai market din mu take tana making higher high higher low higher high higher low. So definitely this candle tun da ya breaking wannan zone din, tun da ya riga da ya breaking wannan zone din, so there is a must be penalty for that market that is down direction in nan gurin. So let's wait and see our final result or our final direction of the market is going to be. So kamar yadda za ku gani wannan trade din ya zo mana ya yi mana step down, perfect step down din mu, so amma dai bai ba mu well direction da muke so ba. So mun yi trading one trade za mu ji down direction a gurin, saboda ne an yi mana retesting a gurin. So bari mu an samu well retestment a gurin. So a ji down direction saboda me well retestment da muka samu daga wannan zone din, saboda market din mai ta yi na gaya muku definitely changing of character ne a gurin. So as a result of market manipulating wannan candle din a ka'ida zai mana down direction is bit, there is no problem because of this wannan retestment din da aka kun ga the same thing, an yi breaking a retesting, breaking a retesting. So kun ga nan gurin ya zama na mai kenan an samu changing of character, market direction din ya yi changing, ba kamar a forex ban. A forex ne changing of character din mu muna iya analyzing din sa mu ga yayin su yake. So amma as a result of here we are in binary trading, so za mu yi amfani da shi wannan changing of character din ne nan gurin sha. So za ku gani game da wani first trade da muka yi, so za mu je down direction shi ma still wannan gurin still za mu je down direction, saboda me an yi breaking wannan key level din, wannan key level din da aka yi breaking, so shine zai ba mu confirmations na cewa market direction din mu next obviously zai zama nan gurin. Bari ma na ƙara shiga trade din daga nan gurin. So na shiga da order guda biyu $10 insha Allah. So let's wait and see how the final direction is. Saboda me yasa muka shiga trade a gurin nan, wannan key level din da aka yi breaking, wannan key level din, wannan breakup din da aka samu nan gurin, sannan kuma wannan zone din da aka samu automatically tun da ya riga da ya fita daga wannan outfit din, so definitely nan gurin sai an yi breaking din sa kafin market ta ci gaba da tafiya. Za ku ga yadda nan din zai kare, and then there is still a wannan gurin akwai sauran perfect liquidity da yake kasan nan, wannan gurin nan gurin haka. So bari na zana muku shi ku gani, akwai sauran respective liquidity da yake gurin nan, wannan gurin har sai an shanye wannan liquidity din gurin nan cikin wannan daidai zone din nan, shine market din mu muke expecting that iya continuation ta ci gaba da mana tafiya. So kamar da gani kun ga mun shiga da order biyu kuma duka mun yi profit in trading din. So wannan shine yanda za ka yi trading da patterns. Da wani patterns din muke amfani a wannan gurin, mun yi patterns din amfani da patterns din breakout a test using engulfing, mun yi patterns din breakout a test shi ma using still engulfing a bearish in the bullish din. Wanda first trade din mu shine muka lose, second trade din mu shine wanda muka losing din sa, first trade kai amin shine wanda muka losing, wanda already mun yi trading a Telegram channel din mu a wannan trade din shine wanda muka losing din sa as wannan gurin kenan. So kun ga a nan gurin ma na ga muku definitely akwai sauran liquidity da yake kasan nan gurin haka, shine wannan market din wanda ta zo ta shanye. So definitely na ga muku muna expecting sai an samu in kuma market din ta zo ta ma nan gurin muka fitar da trend line din mu ta riga da ta yi, so market din ma za ta iya juya daga nan gurin, saboda me mun yi bayani akan micro, minor, SNR dukansu support and resistance kenan. So week is going to be considered. There is some time da ba a considering the week. So amma a yanzu week there is powerful capacity for you a ce kana considering da shi wannan week din in za ka yi trading mu ma shi a wannan space din namu na binary trading. So za mu tsaya da insha Allah wannan next video za mu bayani akan kuma za mu trading based on patterns din da yake penciline pattern ne, ko kuma za mu trading akan dark cloud cover insha Allah. Duk wanda ya zo mana Allah da we are going to use ko kuma 3 white sundays ko kuma 3 bearish cross, ya danganta da wanda ya zo mana insha Allah. Thank you for staying with us and stay updated for any more videos. You can subscribe our YouTube channel for more updates inshallah. Thank you very much.